I'll send you the email. Participants who are joining from Amman, from the conference room. Good morning to all. So please to note that today we have simultaneous interpretation, English-Arabic. I'm now sharing the slides that can help you to understand how to select the right channel. You can go to the interpretation button on your lower panel and select the language in which you would like to listen to the discussions today. So English or Arabic. So I will give you a few seconds to do it. So I will also give you a few technical instructions for today. So please mute your microphone while you are not speaking. But we are inviting you to leave your cameras on so we can see each other. So I hope you managed to select the channel, to connect. I hope that you are hearing us and seeing us. If you have any problems, participants in Amman can ask the technical producer, and online participants can write about problems in the chat and we will address them. My name is Nadezhda. I work in the ETF governance and quality assurance team, and I will be chairing the meeting today. So now I think we can go to straight to our opening session. And I would firstly like to pass the floor to Basma Al-Nabulsi, the program manager from the European Union delegation in Jordan, for opening the event today. Good morning, everyone. Can you hear me? Yes, perfectly. Yes, good morning. Thank you for the invitation. And it's really lovely to be with everyone joining here today. Seriously, the results of the survey really reiterate the results of our consultations with civil society organizations and non-state actors in general on the delegation's vision on economic empowerment for the next or upcoming years. We do see the role of civil society organizations as partners in skills development and in advocacy and in awareness raising to generate employment and productivity within the Jordanian population, but also with Syrian refugees and vulnerable groups in Jordan in general. We also highlighted the knowledge creation and utilization of knowledge and exchange on skills development and employment, and this is a very welcomed result of the survey, so we will definitely be integrating these results into our programming. The intervention logic of what we are doing in terms of skills development is derived from our work on the priority area with the SDG 8 on decent work and economic growth. And so the EU advocates for a labor market system in Jordan that is accessible to all, including persons with disabilities, refugees, women, and minorities, where information about skills and careers is open and empowering for workers, and where technology is harnessed to reduce and not drive inequalities in access to jobs. And this is why we are looking at good quality, meaningful work generation. And we see that the civil society's added value is needed in this sector, and it is a necessity. 2020 has been a challenging year because of COVID-19. The rate of unemployment has dramatically accelerated and has had a disproportionate effect on young people and women. And it has also stalled progress being made in promoting the economic inclusion of persons with disability. And this is why we do see the role of civil society in building skills to different vulnerable groups as an added value. And we would like to see a growth of industries and some sectors that are actively growing, such as green economy and digitalization. And so we look forward to hearing back from civil society organizations that are participating today in this event, and looking forward to see some recommendations from the survey and civil society organizations on how we can do our work better on economic inclusion. Thank you very much for listening. Thank you very much, Basma. Thank you. And I'm now passing the floor to my colleague, Hugues Moussi, the head of Systems Performance and Assessment Unit of the European Training Foundation, for his opening remarks. Over to you, Hugues. Thank you. Good morning, everyone. I hope you can hear me well. I'm delighted to be with you this morning and to
open this session, which is very important for us. So maybe I will say a few words on ETF before, for those of you who would be a little bit less familiar with us. So the European Training Foundation is a European Union agency which develops knowledge on its fields of expertise, namely VET, lifelong learning, and human capital development, and which provides policy advice on its fields of competence to partner countries in the European Union neighborhood. And among those countries, of course, Jordan. So Jordan, we have a long story and history with Jordan since the early 2000s, and we've worked and had very robust collaboration in a number of fields and domains. This year, for example, we just published a report on policies for human capital development in Jordan, and we are finalizing a report on skills mismatch, which is another piece of work to contribute to a dialogue on this very topic. This year, in 2021, in Jordan, we are particularly focusing our work on providing policy advice in the field of governance. And of course, as the ETF is moving to its core work, which was dedicated to VET, to an overarching, to working on lifelong learning more broadly, it's very important for us that we also engage with a broader and variety of partners, which all contribute to learning, but also to promoting better employment. So among these various partners are, of course, civil society organizations, which are crucial in this regard. And that's why we launched last year a survey on civil society organization and their role in the development and promotion of human capital development. So we conducted this survey in 6 partner countries: Albania, Jordan, of course, Serbia, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan. And today it is very important to discuss with you the conclusions, the findings, the results, and the recommendation of these reports, and hear from you about all of these findings. So it's I'm delighted that we can share this meeting, these hours to discuss all together. And without waiting, I think we will jump and dive into the topic. So I hand it over to you so we can begin our discussion. Thank you. Thank you very much, Hugues. So thank you for our opening speakers, for giving a context and a framework to this meeting. But let me introduce you also the other speakers and moderators of today. So I would like to welcome Eman Mfarej, national expert and the author of the Jordanian CSOs report. Welcome, Eman. I'm welcoming also Margareta Nikolovska, the senior specialist in VET policies and systems of the European Training Foundation. Hello and welcome, Margareta. I'm introducing also my colleague Munir Bati, the ETF country coordinator for Jordan. Hello, Munir. And I'm welcoming also Stelios Karagiannis, the ETF expert in statistics and data analysis. Welcome, Stelios. And once again, a very warm welcome to all the participants today. So before we start, let me quickly take you through the agenda for the next couple of hours. I will share it on the screen. So in the first part of the meeting, we will have 3 presentations, as you can see here. So first of all, Margareta Nikolovska will speak about the objectives and the methodology of the CSO survey in Jordan. Then
Eman Emfarej will present the findings of the survey in Jordan. And then Stelios Karagiannis will present a cross-country analysis from the countries where the survey was implemented, so to be able to position Jordan on this cross-country picture. And in between these presentations, we will have sessions for questions and answers. So I'm inviting all the participants to use the chat. It will be our important communication channel today. You can write your questions either in English or in Arabic, because we have interpreters who will help us to translate. So please feel free to use the chat. So then we will also have a 15 minutes break. And after the break, we will split into 2 breakout rooms. Each of the rooms will be dedicated to a theme from the survey. And we will have around 30 minutes time to discuss and to express your opinions, feedback. And then reporters will present key reflections of these 2 discussion groups to the plenary. And so this will take us to the final part of the meeting. We'll have some time for final comments and conclusions. So this is our plan for this morning. And now let's start with the first presentation. I'm inviting my colleague Margareta Nikolovska to present the objectives and the methodology of the survey. Over to you, Margareta. Thanks, Nadia. You can share your screen. Yeah, let me now share my screen. Yeah. I hope you can see the slides, right? Yes, yes, you can see it. Yeah. Okay, yes. Good morning also from my side, and again from Torino, where ETF is based, but from home, of course, because here we are in a lockdown and already 2nd year, let's say, which makes our lives not so easy. I would have loved to be with you in the room in Amman, which we see on the screen, but unfortunately we will need to wait this to happen. I'm very grateful to the colleagues from EU delegation that have already set a very interesting scene for our discussion. I am grateful to my colleague Uk, who reminded us that it's also very important, apart from seeing the country context and discussing it to the country context, to look also beyond and in the broader perspective of the survey. Let me continue from there and actually try to bring up closer to you what we try to achieve together with you, CSOs sitting in Amman and in Jordan, exploring human capital development issues and certainly the role of CSOs as important actors in the governance. There are a number of reasons why we decided to have this survey. One obvious reason is certainly understanding better how in the changing context of changing societies, especially driven by this disruption which was brought by COVID-19, how we see these opportunities for civil society organization and human capital development. Here comes also importance of desire of ETF to jointly together with CSO sector to understand how we can contribute better through the engagement of civil sector organizations in shaping 2030 agenda.
This is certainly linked very much with the notion that ETF brings into the discussion related to lifelong learning elements, and what does it mean when we integrate this logic in the context of informal and non-formal learning. Sometimes it happens when we discuss with policymakers that we often talk about teachers, we often talk about schools, but it is not only about that. It is much more beside this story. There is a full sector which we need to explore better, and especially how civil society organizations can contribute to human capital development. The first exercise that we need to do was certainly to understand and to map the civil society sector, because in order to go deeper in understanding lifelong learning agenda, then human capital development and the contribution the institutions can make to this agenda, it is certainly important to understand deeply who are those organizations that in their mission and vision integrated human capital development. The next objective was certainly to explore how civil sector in the certain country responded to the crisis. It was a big, let's say, shaking of entire environment for all of us. And certainly we were ready to let's say, to do this deep dive and to go ahead with 6 participating countries. Now you will see on the screen also who mentioned the countries. I would like to add something. You know, when you look in the countries, you will see that 6 countries: Albania, Jordan, Serbia, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan took part in this survey. And probably you will ask, but why these countries have been selected? I think these are, let's say, somehow being a member of, being an ETF team member of this entire exercise, I think these countries find themselves in a privileged position from different aspects. As an example, Albania and Serbia have a regional agenda which is very much linked to European Union integration. Then Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan share some commonalities which are related to their past, which is which is also integrated a connection to Soviet Union. And then Jordan is another country which comes and pop-ups from the region as one of the countries with the quite high civil society index based on international studies. And then the question comes, but which civil society organization? If you plot a map, you just take your country in Jordan, you will see a really wide spectrum of organizations. And then we say, okay, for this survey, eligible are those that are actively involved in non-formal learning, informal learning, that they contribute to human capital development. And then we said it should be enough if we go ahead in this thinking to allocate 1 interview per country. I think it's important, while the key counterparts for this ETF study are civil society organizations, it is important to understand that the topic explored is human capital development. I have repeated several times, and each of us intuitively understand what does it mean, human capital development. But I will not exaggerate if I say that my organization, our agency, has something more when we talk about human capital development. It is very important to
to understand that we bring in our discussion not only knowledge and attitudes, but also we bring in our discussion the skills and competencies. Then our understanding is related to the way that human capital is something which is unique to the individual, and it belongs to every person, and it is individual and dynamic notion, which means is changing over time. So that's the reason why we focus on human capital development, and mainly through the point of lifelong learning and vocational education and training. Well, these are the CSOs actions that we try to map through the survey, because even if you go in human capital development deeply, then you have another challenge. What is the limit? What are the boundaries of this human capital development that we would like to explore? Here you see several bullet points, how we set up the boundaries of human capital development. It is about skills development through non-formal and informal learning, mostly related to youth and adult people, that services that CSOs implement to link learning and employment. It is also about awareness raising and advocacy when it comes to skills development and employment, and of course, again, knowledge sharing experiences. I'm not going to go in the details of this definition. I am just going to leave it on the screen like it is, because we really know and intuitively understand what does it mean to civil, what is the meaning of civil society organizations. Still, the major issue which pops up when we pick up this EU definition is that it is mainly related to the democratization processes and how they contribute to these processes, but again, empowering the citizens so they can impact on the developments in their societies. The selection of CSOs was not an easy exercise. You will see here what types of CSOs we involved in the survey. Basically non-governmental organizations, community organizations, then also examples of youth organizations and organizations that operate in the different sectors of human capital development, that those that are addressing special needs of children and adults. Because I think my time is running up, I will immediately go to the last part, which is basically giving more methodological insights about the survey. Well, we did our best to have a meaningful survey, which probably you experience it as quite a long exercise when it comes to the survey, because we had a number of questions. But nevertheless, thinking about pillars that we wanted to cover, or let's say building blocks around which we would like to also this discussion today to evolve, are these key four sections. One is understanding better through our questionnaire about the organization profile. This matters importantly, to understand what is and how much, for example, employees your organization have. Is it a big one? Is it a small one? Is it based in Amman, or is it maybe in a remote area, or maybe further at the border, working with Syrian refugees? Then the second important element of the methodology is to understand the responses that these civil society organizations
specifically brought into the COVID as response to the COVID crisis. Particularly here, we wanted to understand from the organizations, what does it mean to immediately end up in a new reality when everything is blocked, when everything is functioning differently. The third section is about the stakeholders and engagement and policy design, policy processes, how civil society organizations engage in the dialogue with civil society organizations, and do they have a role in policy processes, whether they are more part of, for example, of the design at the beginning of the policy agenda process, or they are more having role in the implementation, maybe more in the monitoring and evaluation of the processes. Certainly, being ETF, and in order to develop perspective for our future cooperation, we also wanted to understand from you what will be the future that the civil society organization bring to human capital development in their countries. So I will stop here, and I'm grateful to you to being today here with us. I'm looking forward for the discussions today, and especially to the discussions that we will be having in the working groups. Nadezhda, over to you. Thank you very much, Margareta, for presenting why ETF decided to implement this important survey and also the methodology of the survey. I would like to remind the participants that they can use the chat for any questions or comments. You can use it along the way as we speak, as the speakers present, and we will be taking all your questions in the question and answers sessions. But now I would like to pass the floor to Eman Emfarej for presenting the outcomes of the survey in Jordan. Iman, the floor is yours. صباح الخير. صباح الخير جميعا. We hear some echo. معنا هون في القاعة وجها لوجه، إضافة للمشاركين الموجودين عبر تطبيق الزوم ولزملائنا موجودين بالETF من كل مكان. أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح أعرض نتائج الاستبيان اللي حكينا عنه. Okay, just a few seconds to fix the problem. راح نبلش بعرض أهم النتائج اللي وصل إلها المسح اللي أشارت إليه مارغريتا قبل قليل. في طبيعة الحال شارك في هذا المسح 37 منظمة قائمة مكونة من مؤسسات المجتمع المدني، كانت 37 منظمة أردنية عاملة في مجال تنمية رأس المال البشري. نسبة الاستجابة من هاي المنظمات كانت تقريبا 41%، أي ما يعادل 15 مؤسسة استجابت وعبت الاستبيان اللي تم توزيعه. توزعت المنظمات العاملة في الأردن في أكثر من محافظة. الأردن بطبيعة الحال موجود فيها 12 محافظة. توزعت الاستبيانات في 5 محافظات من هاي 12. تقريبا 3/4 الاستبيانات كانت موجودة في العاصمة عمان، والأخرى في 4 محافظات منتشرة سواء كانت في الشمال أو في الجنوب. كان في عندي محافظات الشمال في إربد، في محافظات الجنوب في مذكرة أيضا مستجيبين. رح نحكي شوي بخصوص المنهجية اللي تم فيها الاستبيان داخل الأردن. اعتمد الدراسة اعتمدت على نوعين من الأدوات. الأداة الأولى كانت متكونة من استبيان موجود فيه مجموعة كبيرة من الأسئلة كما شرحت مارغريتا. هذه الأسئلة مقسمة ل4
أجزاء رئيسية. القسم الأول كان بيتناول ملف المنظمة، تعريفها بشكل عام، حجمها، انتشارها، تمويلها، ومجموعة الأسئلة العديدة عنها. القسم الثاني كان مخصص لاستجابة هذه المنظمات لجائحة كورونا، من حيث كيف قامت هذه المنظمات بتغيير أولوياتها في حال غيرت أولوياتها، كيف قامت بتغيير أنشطتها، أو هل غيرت مجموعات المستفيدين التي تتعاون معها وإلى ذلك. القسم الثالث كان يتناول أصحاب المصلحة الرئيسيين وحوارات السياسات التي تجري داخل هذه المنظمات واستجابة صانعي القرار مع المؤسسات. القسم الأخير تحدث عن إمكانات منظمات المجتمع المدني في قطاع تنمية رأس المال البشري، واحتوى هذا القسم على أسئلة تتناول الميزة النسبية الحالية لمنظمات المجتمع المدني ودورها المحتمل في المستقبل في تنمية قطاع رأس المال البشري. الأداة الثانية التي تم استخدامها في هذا المسح كانت عبارة عن استمارة نوعية فيها مجموعة من الأسئلة استهدفت مجموعات المستفيدين الذين استفادوا من منظمات المجتمع المدني من خلال حصولهم على خدمة مقدمة منهم، سواء كانت بتدريب. Iman, may I please interrupt you? Unfortunately, we do not hear the interpretation into English. So I'm just asking the technical producers to fix this problem. I understand that we are in a minority, those who cannot understand Arabic, but still it would be very important for us to understand what you're saying. So if the technical producers can fix this problem. English, ma'am? Did you choose English channel? Yes, yes, Okay. Yes, we can hear you. We can hear you. Let's try now. Yeah. إذا حكينا القسم الثاني من الدراسة كان بيتناول استبيان نوعي. هذا الاستبيان كان موجه لمجموعات المستفيدين اللي تعاملوا مع منظمات المجتمع المدني من خلال خدمة قدمتها هذه المنظمة لهؤلاء المستفيدين، والمستفيدين كانوا على مختلف المراحل العمرية ومختلف النوع الاجتماعي، ذكور وإناث، وحتى نوصل لفهم أفضل عن كيفية إسهام هذه المنظمات أو منظمات المجتمع المدني في مجال تنمية رأس المال البشري وتقديم التعليم غير نظامي، وإذا كانت أزمة كورونا قد ساهمت في تغيير أدوار هذه المنظمات. تم إجراء مقابلة مع هؤلاء المستفيدين حتى يتم تحديد اتجاهاتهم نحو الخدمات المقدمة، ولماذا كانت هذه الخدمة من وجهة نظرهم جيدة أو غير جيدة أو مفيدة أو غير مفيدة، وما هي اقتراحاتهم للتحسين، وأيضا لمعرفة أفكارهم التي ظهرت من خلال عملية التدريب أو التوجيه أو الخدمة التي قدمت لهم في هذه المنظمات. وإذا كان هناك إجراءات ملموسة اتخذوها أو خططوا لها خلال التدريب أو التوجيه أو بعد عملية التدريب. وأيضا كان بهمنا نعرف كيف عرف المستجيب عن التدريب، هل تم التواصل معه مباشر أو عن الإيميل، أو ما هي الطرق التي وصل إليها من هذه المنظمة حتى أخذ التدريب أو التوجيه، وهل كان هذا التدريب يلبي احتياجات المستفيدين، وهل حقق مستوى رضا معين للمستفيدين وما إلى ذلك. هذا المسح بهاتين الأداتين خلص إلى أبرز النتائج التالية. النتيجة الأولى كانت تحكي عن النطاق الرئيسي لعمل منظمات المجتمع الأردني داخل الأردن، ومن خلال الشارت الواضح أمامكم واضح بأنه يعني 87% تقريبا من مؤسسات المجتمع المدني كانت تعمل على المستوى الشعبي أو المحلي المجتمعي، مقابل أيضا 73% تقريبا من هذه المنظمات أيضا تعمل على المستوى الوطني. إذا نلاحظ المستوى العبر الوطني أو خارج حدود الأردن كانت فقط 7% من هذه المنظمات تعمل بشكل رئيسي على هذا النطاق. فيبدو واضحا بأن النطاق الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني
كان هو على مستوى المجتمعي والمحلي والشعبي. النتيجة الرئيسية الثانية التي توصل إليها المسح تتعلق في مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني. وكان واضح من خلال الشارت اللي أمامكم بأن المصادر الرئيسية لتمويل منظمات المجتمع المدني هي من خلال تمويل المانحين. 53% من منظمات المجتمع المدني تعتمد بشكل رئيسي على تمويل المانحين. أيضا 47% من هؤلاء المنظمات تعتمد أيضا بشكل رئيسي على التمويل الذاتي. هذا يعني بأنه المنظمات المجتمع المدني في الأردن تعتمد إما على تمويل المانحين أو أنها تمول نفسها بذاتها. نلاحظ بأنه التبرعات الخاصة الاعتماد بشكل رئيسي عليها كان متدني جدا، وصل 7%، بالمقابل التمويلات الحكومية لمنظمات المجتمع المدني بشكل رئيسي أيضا كانت نسبتها قليلة 13%. أيضا تناول المسح كما قلنا مجموعات المستفيدين من منظمات المجتمع المدني، والاستبيان كان يعرض للمؤسسات المجتمع المدني هذه المجموعات ليقوموا بتحديد من هو المستفيد الرئيسي ومن هو المستفيد الثانوي، ومن هو أيضا لم يكن ضمن الأنشطة أو ليس ضمن مجموعات المستفيدين بالنسبة للمؤسسات. وكانت النتيجة بأنه النساء والشباب بشكل عام هم أهم المجموعات المستفيدين من قبل منظمات المجتمع المدني. جميع النساء بنسبة 100% كانوا جميعهم مستفيدين من منظمات المجتمع المدني، و93% من الشباب كانوا مستفيدين من منظمات المجتمع المدني. أيضا البالغين بشكل عام 86% منهم مستفيدين رئيسيين. لو طلعنا على أقل نسبة للمستفيدين الرئيسيين بنلاحظ أن 40% من البالغين ذوي الإعاقة هم يعتبروا مستفيدين رئيسيين، وهي أقل نسبة على مستوى مجموعات المستفيدين. وهذا يعني تركز عمل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن باتجاه الشباب وباتجاه النساء. فيما يخص النشاط الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني، كانت هناك مجموعة من الأنشطة تم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني لتحديد ما هو النشاط الرئيسي الذي تتبناه هذه المؤسسة وتقوم به. بدا واضحا بأنه مناصرة المجتمعات والجماعات والقطاعات كان هو النشاط الرئيسي لغالبية مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في المسح. جاء بعد ذلك بنسبة 73% من مؤسسات المجتمع المدني أشارت بأنه في عندها 4 أنشطة تعتبر رئيسية. هذه الأنشطة هي المناصرة لصالح البالغين، النشاط الثاني تعزيز التعلم غير الرسمي للشباب، وتعزيز التعلم غير النظامي للبالغين، وتقديم التعلم غير النظامي للشباب. ويبدو واضحا بأن تعزيز العمل الحر هو من أقل الأنشطة تركزا لدى مؤسسات المجتمع المدني، وأيضا تسهيل التوظيف وإنشاء أو استخدام المعلومات الذكية لم يكن عليه إقبال من حيث استجابات منظمات المجتمع المدني. الطرق الفعالة. سئلت المؤسسات المجتمع المدني ما هي الطرق الأكثر فعالية لتنفيذ الأنشطة والتواصل مع مجموعات المستفيدين، وبدا واضحا من خلال النتائج بأن الطريقة الفعالة الرئيسية لتنفيذ الأنشطة كانت من وجهة نظر CSOs اللي معنا هي استخدام مزيج من التدريب الرقمي أو تدريب الوسائل التكنولوجية بالإضافة للوسائل التقليدية اللي معروفة لدى الجميع واللي مستخدمة منذ زمان. يعني 93% من هذه المؤسسات أشارت إلى أن المزيج من التقليدي والحديث هي الطرق الأكثر فعالية. 79% من مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأن الدورات التدريب غير النظامية هي الأكثر فعالية أو فعالة جدا كأسلوب التعامل.
وأيضا 73% أشاروا إلى أن هناك طريقتين تعتبران فعالان جدا. الطريقة الأولى استخدام مصادر رسمية للبيانات، والطريقة الثانية ضمان حافزية الناس للتعلم. الشرائح القادمة تخص القسم الثاني مثل ما حكينا من الاستبيان اللي كان بقيس استجابة مؤسسات المجتمع المدني لجائحة كورونا، وهل حدث هناك تغيير على الأنشطة أو مجموعات المستفيدين بشكل عام. فيما يخص مجموعات المستفيدين بعد جائحة كورونا، نجد بأنه كان هناك استجابة لدى مؤسسات المجتمع المدني الموجودة في الأردن، بحيث أنه أصبح الشباب هم المستفيدين الرئيسيين بنسبة وصلت تقريبا 89% من مؤسسات المجتمع المدني أفادوا بأن الشباب هم الذين استفادوا أكثر بعد جائحة كورونا، في حين النساء نجد بأنه تراجع استفادتهم، ف 56% من مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأنه النساء أصبحوا مستفيدين أكثر استجابة لجائحة كورونا. ويبدو واضحا من الشرط على اليمين بأنه الفئات التي استفادت أكثر ولكنها بنسبة قليلة إثر جائحة كورونا هم البالغين ذوي الإعاقة، بالإضافة للبالغين الضعاف أو المهمشين. وسألنا أيضا ما هي أسباب هذا التغيير، أي لماذا تم تغيير مجموعات المستفيدين؟ كانت الإجابة 80% من مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأنه احتياجات ومطالب مجموعات المستفيدين أنفسهم هي كانت سبب مهم جدا لهذا التغيير، أدت لإحداث هذا التغيير. في حين أن 70% من مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأن السبب للتغيير هو التقييم الذاتي والمبادرات التي قامت بها المؤسسات نفسها. وفقط 38% من مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأن سبب التغيير هو الهيئات الوسيطة هي التي أشارت لأولويات دعم مجموعات المستفيدين وتغييرها. وفقط ربع منظمات المجتمع المدني أفادت بأن الهيئات الحكومية هي التي كانت سببا في أن أشارت إلى الأولويات لدعم مجموعات المستفيدين. وهذه النتيجة تقودنا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في الأردن تعتمد على قياس احتياجات ومتطلبات مجموعات المستفيدين لتبني عليها التغيير الحادث بسبب كورونا. أيضا سألنا عن هل حدث تغيير على الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني استجابة لجائحة كورونا، وما هي أسباب هذا التغيير. وعندما سألنا عن تغيير الأنشطة طلبنا من مؤسسات المجتمع المدني أن تحدد لنا فيما إذا كان هذا النشاط تجريه أو تقوم به لأول مرة واعتبر نشاط جديد، أم إذا كانت تنفذه بشكل أكبر استجابة لجائحة كورونا. ويظهر السلايد من الجهة اليمين بأن النشاط المناصرة لصالح المجتمعات والجماعات والقطاعات 42% من مؤسسات المجتمع المدني بدأت بالعمل على هذا النشاط لأول مرة أو نشاط جديد استجابة لجائحة كورونا، بينما 33% من مؤسسات المجتمع المدني عملت على هذا النشاط بشكل أكبر استجابة لجائحة كورونا. يبدو واضحا أيضا النشاط الثاني اللي حوالي ثلث المؤسسات عملت عليه لأول مرة وبشكل جديد هو المناصرة لصالح البالغين، ونشاط أيضا إنشاء أو استخدام المعلومات الذكية أيضا بدأ في اتجاه نحو القيام بهذا النشاط لأول مرة أو بشكل جديد بعد جائحة كورونا. نلاحظ أيضا بأن المناصرة لصالح الشباب ربع المنظمات كانت تعمل عليه بشكل جديد أو كنشاط جديد اعتبرته استجابة لجائحة كورونا، في حين 42%
من المؤسسات المجتمع المدني عملت عليه بشكل أكبر أو نفذت النشاط بشكل أكثر استجابة لجائحة كورونا، وهذا يتوائم مع النتيجة التي وصلنا إليها بأنه مجموعات المستفيدين التي تغيرت بناء على الجائحة كانت لصالح الشباب. يبدو واضحا بين أيضا أنه 42% من مؤسسات المجتمع المدني نفذت نشاط تعزيز التعلم غير الرسمي للشباب بشكل أكبر مما كان عليه قبل الجائحة. وعندما سألنا عن أسباب هذا التغيير الحاصل على مجموعات الأنشطة، أيضا يبدو واضحا بأنه 77% من مؤسسات المجتمع المدني اعتبرت أن التقييم الذاتي الذي قامت به المؤسسات هو السبب المهم جدا لهذا التغيير. يعني أنشطة المؤسسة نفسها تم تغييرها من قبل التقييم الذاتي لمؤسسات المجتمع المدني. والسبب الثاني جاء بنسبة 50%، نصف مؤسسات المجتمع المدني قالت بأنه هذه الأنشطة الجديدة هي متطلبة من قبل المستفيدين، يعني هي كانت احتياجات للمستفيدين ومؤسسات المجتمع المدني قامت بتلبيتها وتنفيذها. في حين أن 42% من مؤسسات المجتمع المدني نفذت الأنشطة وغيرت على الأنشطة أو نفذتها بشكل أكبر استجابة للهيئات الوسيطة التي أخبرتهم بأن المستفيدين بحاجة لهذه الأنشطة. وفقط ثلث المنظمات المجتمع المدني اعتبرت أن الهيئات الحكومية هي التي وجهتها لتغيير الأنشطة، واعتبرته هذا هو السبب المهم جدا لهذا التغيير. هناك أيضا يعني نتائج رئيسية أخرى سأذكرها على شكل نقاط، والتقرير طبعا موجود يشرح باستفاضة كل مدخلات الاستبيانية اللي حكينا عنها. أهم نتيجة أيضا وصل إليها المسح بأنه أهم الدروس المستفادة على المدى القصير في الاستجابة لجائحة كورونا هي تقديم خدمات جديدة من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني، بينما الدروس المستفادة على المدى الطويل في الاستجابة لجائحة كورونا كانت هي زيادة الخبرة وتحسين المهارات المنظمة والابتكار في عملياتها وإجراءاتها الداخلية. للأسف كانت أيضا من نتائج المسح بأنه مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع سياسات تنمية رأس المال البشري كانت ضعيفة، بحيث أنه 8 مؤسسات من أصل 15 مؤسسة أو منظمة قالت بأنها شاركت في حوار سياسي. منصات ومنتديات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية هي صاحبة المصلحة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني عندما سألناهم من هم أصحاب المصلحة الرئيسية. الدور أو كان أهم دور لمنظمات المجتمع المدني مقارنة بالدور الحكومي هو الدور التعاوني. تم طرح سؤال على منظمات المجتمع المدني ما هو أهم دور قمتم فيه، فكان هو الدور التعاوني من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني هو أهم دور قامت به هذه المنظمات بالشراكة مع الأدوار الحكومية. أهم نطاق ترغب منظمات المجتمع المدني في تعزيز مشاركتها فيه في المستقبل هو تعزيز إسهامها في مجال تقديم وتعزيز الكفاءات الرئيسية. فيما يخص النتائج الخاصة في مجموعات المستفيدين، تم مقابلة كما أسلفت سابقا بأنه قابلنا يعني مختلف الأعمار ومن الجنسين ذكور وإناث، مجموعات مستفيدين حصلوا على خدمات من مختلف منظمات المجتمع المدني. كانت مشاعر هؤلاء المستفيدين نحو التدريب والخدمات المقدمة بشكل عام جيدة جدا، وقالوا بأن الأنشطة التدريب والدعم والتوجيه قدمت أو أضافت قيمة جديدة لخبراتهم ومهاراتهم. وفيما يخص ملخص لاقتراحاتهم للتحسين والتطوير على الخدمات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني،
كانت تتلخص في النقاط التالية. أولاً تمنوا على المنظمات بأن يتم تقليص عدد المتدربين عندما تعقد الدورات. أيضاً استخدام وتبني طرق تدريب فعالة، وطرحوا أمثلة التعلم القائم على التكنولوجيا ولعب الأدوار واستخدام الأفلام والفيديوهات ودراسة الحالة بدلاً من الاعتماد على الطرق التقليدية فقط في التدريب. فيما يخص مجمل التوصيات التي خلص إليها التقرير، يمكن أن نلخصها في 3 نقاط رئيسية. إنه تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني في سياسات تنمية رأس المال البشري أصبحت من الضرورة لزيادة الوعي بالقيمة المضافة التي تقدمها هذه المنظمات في مجال حوار سياسة تنمية رأس المال البشري في الأردن، وتحديدا من حيث القرب والمصداقية والأهمية والجودة والابتكار، بالإضافة إلى أهمية دعم مجتمع المانحين لمنظمات المجتمع المدني وإشراكهم في توفير خدمات التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى إشراكهم في المناقشات الاستراتيجية حول سياسات تنمية رأس المال البشري. وأيضا تطلع منظمات المجتمع المدني إلى دراسة استهداف المنظمات لمجموعات احتياجات محددة، بدءا من فئة الشباب اللي كانت ممثلة بشكل جيد في المنظمات، وشمول الفئات الأخرى التي يبدو أنها كانت ممثلة بشكل ضئيل زي ما شفنا بالنتائج. وأيضا في عندنا فئات أخرى لم تكن ممثلة تقريبا لدى المستهدفين من قبل منظمات المجتمع المدني، مثل العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمهمشين واللاجئين. يبدو أيضا أن منظمات المجتمع المدني تحاول بذل جهود كبيرة لتوفير التدريب والخدمات التي تدعم التوظيف للاستهداف، وبالتالي فأن منظمات المجتمع المدني في الأردن ترى نفسها شركاء موثوق بهم ولديهم قيمة مضافة محددة من حيث القدرة على التكيف والقرب في تنمية رأس المال البشري، ويرغبون أو يتمنون أن يتم الاعتراف بشكل رسمي وفاعل بهذه الأدوار التي يقومون فيها، مما تسهم في تنمية رأس المال البشري في الأردن. شكرا. Thank you very much, Iman, for synthesizing these findings from responses of Jordanian CSOs and also highlighting important recommendations and conclusions. Definitely, this gives a lot of food for thought and possible follow-up. Now I would like to invite all our participants to a questions slot. So we have some 10 minutes for questions, for reflections, your reactions to the presentations of Margareta and Iman. So please, you can either use your chat to post a question in Arabic or in English, or if you wish to speak, you can just raise your hand and we will give you the floor. There is a raise the hand function in Zoom. If you see a button reactions on the lower panel, you can click on it and you see the raise the hand button. So please, dear participants, the floor is yours. Would you like to maybe comment on the findings, react with your experience, or maybe agree or disagree with these findings? Nadia, you can yes, I see a hand from Abdullah. Please go ahead. You can switch on your microphone and speak. So Mr. Abdullah Daradeh.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أود أن أتقدم بالشكر. Just a second, right. على هذه الدراسة القيمة التي نتمنى أن تكون مخرجاتها. Excuse me, may I please interrupt you? Our interpretation into English has some problems. So I'm just asking the technical producer to fix it. With some disturbance, but more or less. Let's try. I'm sorry, Mr. Abdullah Daradek, that we had to. Oh no. Yes, I can hear. Yes. So please, Mr. Abdullah Daradek, can you please repeat your comment? Yeah. Okay. Thank you. يعني أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة التدريب الأوروبية على هذه الدراسة القيمة التي يعني نتمنى أن تكون هي بمثابة داتابيز لمنظمات المجتمع المدني، أن تكون بمثابة داتابيز قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدني عندنا في الأردن، حتى تستطيع هذه المنظمات مواصلة العمل والبناء على ما قامت به ومواصلة مسيرة الخدمة لكافة شرائح المجتمع، بحيث تكون رافدا لعملية التنمية الشاملة، سواء كنا نحكي على المستوى الوطني أم على المستوى الإقليمي أو العالمي بشكل عام. النقطة الثانية يعني أود أن أشكر كل القائمين على هذه الدراسة وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل العظيم بنتائجه. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة إيمان بن فرج يعني التي قامت بجهد كبير من أجل يعني الوصول إلى نتائج نتمنى أن تكون هذه النتائج قد عكست الصورة الحقيقية للواقع الموجود في منظمات المجتمع المدني، لأننا وكما نعلم جميعا في هذا العالم أننا عانينا خلال العام الماضي من جائحة أدت هذه الجائحة إلى كبح جماحي كل النشاطات والأنشطة، وألقت بظلالها على الكثير من القطاعات وخاصة قطاعات التعلم وقطاعات التدريب. سؤالي سيتركز سيدتي في جانبين أساسيين. الجانب الأول كما قرأنا في التقرير الصادر عن هذه الدراسة فيما يتعلق بالأردن، بأنه يعتبر يعني مخرجات هذه الدراسة ركيزة أساسية للأجندة العالمية 2030، بالإضافة إلى أنها يعني ركيزة أساسية في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات وبناء الخطط بشكل عام. هلا أهم درس مستفاد هو كان كيف استفدنا جميعا في هذا العالم من أثر جائحة كورونا على التعلم، ونحن نعلم يعني أنا بحكم يعني خلينا نحكي قربي من مجال التعليم بشكل عام، لأنه العالم بالوضع الطبيعي هو يتجه نحو ما يسمى بالتعلم الإلكتروني قبل الجائحة، ولكن هذه الجائحة يعني أعطتنا درسا رغما عن أنوفنا بأن نبدأ بتطبيق هذا النوع من أنواع التعليم. هلا سؤالي يتركز يعني على هذه الجزئية، ماذا سيتمخض عن هذه الدراسة بناء على النتائج التي توصلنا إليها، وكيف يمكن أن تسهم منظمة التدريب الأوروبية في دعم مؤسسات المجتمع المدني في عملية القيام بأدوارها المختلفة في ظل العقبات والتحديات التي تواجهها وخاصة في الأردن. السؤال الآخر، كيف يمكن أن تساعد مؤسسة التدريب الأوروبية منظمات المجتمع المدني حتى تستطيع أن تشارك وبشكل فاعل
في عملية ممارسة دورها في الحوار ورسم السياسات مع الجهات الفاعلة، سواء كنا نحكي عن الجهات الحكومية أو الجهات الدولية. شاكرا لكم لطفكم وأعتذر إن أخذت في مداخلتي. وشكرا. Thank you very much. Very important questions on the follow-up on the survey, because indeed we are not stopping with just, looking at the results, but we need to talk about the follow-up. So I'm asking my colleagues, Margareta, maybe to react to this question. Thanks a lot. Indeed, the depth of the question is significant. I need to immediately to say that the depth of the question is so big that probably we will need jointly to have discussions for half a day at least to come up with, let's say, meaningful proposals. Nevertheless, I want to go back where we started and to address the issues in pragmatic manner. The first point that Mr. Dr. Abdullah mentioned was important contribution on ETF survey to International Agenda 2030. Exactly, this is what we would like to achieve. We are small as an organization, but if we cooperate with our countries, if we cooperate with our partners, now also including civil society organizations, we can really find better ways how to contribute to this agenda. Again, the perspective is human capital development. So we will continue jointly with you to explore this opportunity. The first opportunity is in our working groups, which will follow up after coffee break. The second important point that you brought in your reflection is how CSOs actually contribute to policy process. It's very interesting what I can tell you now. In case of Jordan, let's discuss it. My colleague Munir is leading that working group, and let's go deeper. But I will allow myself to raise your curiosity and to mention something which I learned from other countries and other discussions that we had before discussion with CSOs in Jordan. And I'm going to give you a case of Albania. In Albania, CSOs found themselves that they mostly contributed in the policy monitoring process. They did not found themselves contributing in the policy design, little also in the policy implementation. Major contribution was in the policy monitoring process. Then I have three more points about this reflection. Margareta? I agree. Yes, yeah, Margareta, one more and I finish. Yeah, just yes. short, because we have one more question. Thanks. Yes, okay, thank you. Just important conclusion, which I could not agree more with you, is that, in fact, we learned a big lesson with COVID-19, and we are moving everybody to e-learning. So while we can be critical and raise kind of worries about COVID, definitely COVID-19 and e-learning is achieving much more in this area than we working in the policy processes and trying to let's say, assure teachers to use digital did not manage with years. So within 1 year, all schools here in Europe and in other countries were forced to move to e-learning. For the two remaining questions, I will be looking forward to discuss it later. Nadia, over to you.
Thank you, Margareta. We are a little bit running out of time for this questions time, but let me take one more question that we have a comment from Shoruk Shatnavi. So please, over to you. You can switch on your microphone. Good morning, all, and thanks for inviting us for this important workshop indeed, especially when we talk about public policy. I need to thank my colleague who just spoke about the policy processes and the NGOs and civil society organizations, and especially on Jordan in advancing and enhancing the policy processes through the civil society agenda. Unfortunately, in Jordan and at the level of the civil society organization, we don't take the policy process or engagement in the policy drafting as a goal for our civil society organization. Working on engaging in civil society organizations through the last maybe 5 or 7 years, I can just imagine that our civil society organization, unfortunately, don't take the policy process or engaging in drafting the policies as a goal to what we should do. So I think we have a problem in this, and they take the project implementation as a goal, not to engage in advancing the policies here in Jordan. And this is what you can even ensure about. You can be see that by when we spoke and the recommendation or the outcomes of the surveys, when we spoke or when we speak about the adults with disabilities, I think it's a priority in such emergency situation, COVID-19. And you can see that 100% of organization focus their efforts on advancing women's agenda. This is good and this is okay, and gender and women's issues advancement is a cross-cutting issue, and this is perfect. But also, if we have real policy drafting processes or policy advancement, we should focus on the adults with disabilities, because those people we always speak about them, we always speak about their needs, but when we come to the actual engagement of those people, you can see from the survey, no one work on the disabilities agenda. Why? Because it's not a trend now in the civil society organization in Jordan. Why? Because the women's agenda is a trend, and this is what we are suffering here in Jordan, that we are the whole civil society organization, we just work on the what the trends today, and even when COVID-19 comes, they all try to adapt their activities according to COVID-19 in a context of response to COVID-19 pandemic, and it comes as a trend also. So. And this is why we see taking care of those people with disabilities are not taken really into consideration when we do our projects, because we don't have policies in this issue. We don't look for a policy, for example, I don't want to speak now about my organization, but I need also to highlight another issue. In the survey, we talk about the general picture of the civil society organization in Jordan, but we didn't take into consideration the new established one, and especially those who were established within the period of the COVID-19, and those who are responding to this survey. So I think the new established NGO who are self-funding, who funding their self, I think another question should be targeting them. Because here in our meeting, you have many civil society organizations in Jordan. Many are working in this field 10 years, 20 years. And like my organization, we are working for only 2 years, and we were established in the period of COVID-19. And I think my reflex on the survey and my comments absolutely will be different. They should be, I think the new established one should have a separate survey, and the old civil society organization should have another survey.
to real measure the attitudes, I don't know, the attitudes of the new established one, how they act, and then the old civil society organization. Do they change their tactics? Do they, my English again now, do they contributed in the enhancement of the policies, since they are too, they are very old, they are old organization, and those old organizations should take aware of the policy drafting rather than the new established one who are seeking for new funding resources to implement women's or youth agenda or something else. And this is also when we spoke about also here about the youth, also now the youth agenda are a trend in Jordan. So we are in Jordan. If I need to brief all this intervention, I will speak that the civil society, the Jordanian civil society organization in Jordan are working according to trend, not according to policy making or policy drafting. I'm sorry for that. Thank you. Thank you very much, Sharouk. Very important messages that I would like to invite you to take also to the discussions in the breakout rooms, because now we don't have very much time to follow up on your messages, but I would like to highlight what you said. So the importance for the CSOs to put in front of themselves a goal of engagement in the policy process. Another important message is on addressing adults with disabilities in the policy at the policy level, and your third message was on targeting the new established CSOs during COVID-19 period. So if my colleagues and Margareta, who is co-moderating, agrees, I would like to take these important messages into the breakout rooms discussions. Yeah. Okay. Thank you very much for this very interesting questions and answers slot. Now I would like to announce a short break. Let's have a 10-minute break, not 15 if you agree as in the agenda, but 10 minutes. So now it's in Jordan, it's 11:12, I think. So let's come back at 11, let's say 25. So please do not log out, stay logged in, and we will see each other at 11:25 Jordan time. بخصوص السؤال الأول، تكرار الحوار بين منظمات المجتمع المدني، الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب تشارك في العديد من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة بما يخص مجال تنمية رأس المال البشري وما يخص التعليم والتدريب المهني في الأردن من حكومات أو مزودين تدريب آخرين أو قطاع خاص أو على مستوى الوزارات المعنية. لحد علمي هنالك من 2 ل 3 حوارات تعقد سنوياً بما فيها تورينو بروسيس ضمن أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة في الأردن بما يخص تطور قطاع التعليم والتدريب المهني بالأردن. فعند الحديث عن تكرار الحوار، نعم هنالك حوار يتكرر ما بين أصحاب المصلحة وما بين مؤسسات المجتمع المدني، منها من يأخذ على حدوة السياسات، ومنها من يناقش المشاريع التنفيذية، ومنها ما يناقش الأنشطة وتطبيق الخطوات الخاصة بقطاع التعليم والتدريب المهني في الأردن. أعتقد أنه هنالك مظلة ضمن وزارة العمل، وهي حالياً هيئة تنمية المهارات في الأردن TVSD. هذه الهيئة تعنى بما يتعلق بمزاولة المهنة في قطاع التدريب والتعليم المهني، بالإضافة إلى حديثاً تم إصدار
الإطار الوطني الخاص بالمؤهلات الوطنية، والذي كان نتاج لمشاركة أصحاب المصلحة في الأردن. شكرا لكم. Thanks a lot. Dr. Abdullah, yes, please. مساء الخير، يعطيك العافية. سيدتي، يعني أنا سأتحدث عن السؤال الأول بداية، اللي هو تكرار الحوار بين منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من المؤسسات وصانعي السياسات في هذا المجال. هلا أنا يعني سأتحدث ليس عن التكرار بلغة الإحصاء لما بنحكي إحنا عن الفريكونسي، إنما أنا سأتحدث عن فاعلية الحوار ومدى تأثير هذا الحوار. للأسف، وأقولها وبكل أمانة من خلال طبعا مشاهدتي أو ملاحظتي كأحد الناشطين في هذا المجال، أن العديد من هذه الحوارات ينقصها الروح. تمام، وسأوضح مصطلحاتي لأنني يعني أحيانا أكون غير مفهوم عند استخدام بعض المصطلحات. قضية الروح أنا أقصد بها بأن هذه الحوارات تكون غير مبنية على أسس ثابتة وأهداف واضحة، بحيث أن تكون مخرجات ونتائج هذه الحوارات بمثابة رسائل قوية إلى المؤسسات الرسمية وصانعي السياسات في هذا المجال. ما أقترحه من وجهة نظري الشخصية التي قد أصيب بها أو أخطئ، بأننا بحاجة إلى أن يكون هنالك توحيد ما بين منظمات المجتمع المدني على إطلاقها، بحيث أن تكون هنالك مظلة مؤسسية سواء كانت حكومية أو غير حكومية ترعى هذا القطاع اللي هو قطاع مؤسسات المجتمع المدني، بحيث أن تكون هذه الحوارات، أولا أن تكون هذه المنظمات معنية في الحوارات الرسمية التي تقودها الدوائر الرسمية أو الحكومة بشكل عام، أو اللي هي المؤسسات شبه الرسمية. النقطة الأخرى أن يكون هنالك مظلة مؤسسية، بمعنى يعني عندنا في الأردن مثلا الجمعيات الخيرية في لها اتحاد، وبالتالي يكون هذا هو اللي هو اتحاد مثلا الجمعيات الخيرية هو المظلة الرسمية أو الناطق بمطالبات واحتياجات هذا القطاع وممارسة دوره في عملية صنع القرار أو رسم السياسات بشكل عام. أما فيما يتعلق بالسؤال الآخر، ما هي النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام من العرض التقديمي عبر البلاد، حتى لا أوصف بأنني أركز دائما على النصف الفارغ من الكأس، سأطرح مداخلتي فيما يتعلق بالنصف المليء أو المضيء من الكأس، وهو عندما نتحدث عن اللي هو مشاركة المرأة من خلال النتائج التي أظهرها الاستطلاع الذي تم، كانت أعلى نسبة على الإطلاق النساء، بحيث أنها احتلت نسبة 100% بشكل عام. وبالتالي دائما نلاحظ بأن هنالك حوارا قائما على قضية مشاركة المرأة وإنصاف المرأة ومساواة المرأة. وبالتالي من خلال نتائج هذه الدراسة بيّنت بأن المرأة كانت هي أعلى شريحة استفادت من دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بدعم التوظيف والتعليم. وبالتالي يمكن أن يكون هذا الدور الذي مارسته مؤسسات منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري الحلقة الأولى في ردم الهوة أو الفجوة ما بين اللي هو عدم مشاركة المرأة وقضايا المساواة والإنصاف على إطلاقها. شكرا. Thanks a lot. I'm handicapped here because I speak only English language, and you have Esra and Dr. Abdullah, both you have raised so many interesting points, but also I am, let's say, in disadvantage because I get everything in English. Nevertheless, I would like to reflect on what I have captured from your input, but I am going to do it very, very quickly. Esra actually pointed out that there is extended participation
in the dialogue of civil society organizations in Jordan. We also heard from Esra that even Torino process, which is, let's say, a flagship human capital development analysis tool of ETF, has been followed up by some of the CSOs active in the sector. I particularly like her input that there is a frequent dialogue. She spoke about key major topics. So she made important distinction in this dialogue. Policies, project, activities. She pointed out on an umbrella organization, Ministry of Labor, connected also influencing the dialogue through the National Committee on Vocational Education and Training. Quickly, what Abdullah brought, it's about the outputs of this dialogue. Yes, I cannot say more than to agree with you. It is very important to really have clear outputs that will bring impact of civil society more on the policies and contribute shaping the society. This is not unique for Jordan. This is a major challenge of civil society sector. I will allow myself to refer to our discussions that we had in the morning. There was an input in the morning from Jordanian colleague who very clearly said, okay, maybe civil society organizations are also driven by the trend. I mean, it's very interesting issue. I mean, it's also confirming from what Mr. Abdullah said that, in fact, our survey confirms that in case of Jordan, 100% of women contributed from the input. This is, I'm not saying this is good and bad. I'm just saying that probably, you know, there is a trend to finance, to fund, or to push for some objectives, which is absolutely okay. But the challenge remains how all this makes sense. There are new civil society organizations. There are some which are closing down. So it's extremely dynamic sector. And we do need insight to understand how this can be done better. So in this context, I thank you very much for your excellent contribution in this working group. I would now like to ask another participant to pick up the microphone and let us know another point of view. We have still 5 minutes more, Nadia, I think. Yes, confirm. Okay. Yes, Rana Akkal? Yes, go ahead. I'll try to be short. It's so hard to speak with a mask. For the first question regarding the dialogue, I think we have a huge gap in Jordan in terms of dialogue between decision makers, policymakers, and various stakeholders. Usually the decision is made based on some studies measuring the gap at the governmental level for the vocational training and other sort of education, continuous learning education, based on the gap between the qualifications of the graduates and the market needs. Usually these studies take time until they are published, until they are produced, and by the time they start implementing the recommendations, the need is outdated. So they need to look at a new need. So I think the biggest issue is that the private sector is missing. The employer of the graduates and those whom are getting learning is missing. And in this dialogue, if the private sector is not involved, then the purpose or the impact of the training and continuous training is not that efficient.
Regarding the second question, what are the most interesting findings? I found, I know it's very good to see so many women participating in the training, but I noticed that the most important topics for today's time, like climate change, are receiving the minimum action by the CSOs and the other education. That is in under point 1.4 in the report. And the second finding that really drove my attention is under the activities 1.6, that the main purpose of the training, which is enhancing employability and enhancing the opportunities in the market, were the weakest. The main activity of CSOs, it's like CSOs are working on a different area that does not really support employment. Enhanced self-employment is only 33, 47 for the creation or use of intelligent information, which is the future for the coming years, and facilitate employment. These are like the most important and the weakest in terms of implementation. Thank you. Thanks, Rana. Excellent point noticed, especially this on the weakest contribution, where the CSOs are weakest. Actually, we shall aim to improve, to change. We have Ahmad. But Ahmad, before you go ahead with your input, I want to ask and suggest, Rana, may I kindly ask you that you take bullet points and you report back in the plenary? Is it okay with you, Rana? Yes, yes. Please do so, because you will do it in Jordanian language, and it will be much easier for you than me to do it. Thank you very much, Rana. Yep. Now, Ahmad, please go ahead. نعم سوف أتكلم بالعربية إن شاء الله. أنا أحمد من مؤسسة آيدير في الأردن، وكمان متطوع في منظمة جوزيف في تورينو. تمام. أنا لاحظت إنه في المنظمات ممكن إحنا يكون عندنا تواصل مع أصحاب القرارات وأصحاب المصلحة، ولكن لاحظت إحنا عندنا الشباب أو أصحاب المنظمات أو العاملين في المنظمات ما عندنا مهارات الحوار اللي تخلينا نقنع أصحاب القرارات على تغيير وإحداث التغيير. في عندنا كثير بالأردن ممكن نكون واصلين لأصحاب القرار، ولكن مش قادرين نأثر عليهم بشكل كبير من ناحية لأنه عندنا نقص في مهارات الحوار. فبعتقد إنه بحاجة إحنا ننمي مهارات الحوار الفعالة لنقدر نوصل لأصحاب القرار ونقدر نأثر عليهم من ناحية Sorry, Margareta, do you receive interpretation? No. I'm sorry. I'm also having problem. So the English channel is not working for the technician. Yes. Now, yes. Yeah, please So go. Continue, because Rana is local language speaker, so she's capturing. Yeah. نعم. يعني بعتقد احنا بحاجه لتنميه مهارات الحوار لنقدر نأثر على اصحاب القرار واصحاب وصانعي السياسات في مجال التنميه البشريه. ممكن يكون عندنا تكرار في الحوار، مع تكرار الحوار مع المنظمات ومع اصحاب القرار، ولكن ما في عندنا التاثير القوي بسبب نقص مهارات الحوار الفعاله. وشكرا. Thank you, colleagues. I think we shall close now, yes, and return to plenary. Nadia, yes. Rana, or we have another. We have Fares Haider. I'm very sorry. We have one more contribution, Nadia. Okay. If we are returned to plenary, then okay, maybe Fares can contribute to the last discussion slot, but
I think now we will be returned to plenary, or the others will join us in plenaries, but let's try. Okay, then Dr. Fares Haider, you will ask him to contribute in the plenary. Okay, Nadia? Yes, okay. Thank you. Thanks to everybody. See you back in the plenary. Thank you. I am asking the technical producer to let me know when everyone is back in the plenary so we can start the reporting from the discussion session. Who's sharing his screen? Yes, I'm stopping, sorry. Yeah. Okay. Welcome back, colleagues. Okay, I think we can start. I believe we are now back all together in the plenary. So I would now like to invite the reporters from the two discussion groups to share with us the key issues coming out of the discussions. So please note that you have maximum, let's say 2 minutes to report from your groups. And you may wish to share your screens with notes that you have taken on Google Documents. So I'm now inviting the reporter from Group 1 on that discuss the CSO's crucial role in improving the quality and effectiveness of public policies in human capital development. So please, you can report now on the discussions. Our rapporteur is Shuruk. So please, you can switch on the microphone. Shuruk, you can switch on your microphone and report on the discussions. Hello? Yes. Is it okay like this? Everyone is hearing? Between mic Zoom? Yeah, it is okay. Yes, we can hear you. Okay, I think the have maybe only 2 focused recommendations, and I think as much as they are focused, as much as they are effective. Our recommendation is to build the capacity building of the new established NGO who have creative consultations at the level of policy. I'm sorry, may I interrupt you a second? We have a very disturbed sound, or at least I do. So the technical producer, could you please check the sound because it's very disturbed. هيك منيح? Is that okay? It's okay, yes. Okay, to build and first of all, to target and to build the capacity building of the new established NGO who has creative consultations at the level of policy making. We have many new established NGOs here in Jordan who have creative consultation, and they are ready to provide creative consultations at the level of policy, and also not at the level of the organization itself, but also to build other partners of civil society organization through the coalitions they have, and build their capacity building towards the themes and the field of work they are working on. I think me and my colleague were discussing that the new established NGO, they are requested to provide a very rich profile of their post experience.
while we as new established NGO and within this pandemic and the emergencies, we are trying our hard to support, to financially support ourselves. So I think if you need to support yourself financially and to work on policies, I think it's a challenge. And with this is a challenge need to be tackled. And I think when you have the good fund for the new established NGO who have creative consultation, and I am focusing who has creative consultations, because this is what matter at the end of the day, the creative consultation to enhance the policy making towards shifting women's agenda, youth agenda, disabilities, the people with disabilities agenda, to move it forward. So who has this kind of creative consultation? They should be supported, even they have low profile at the level of the organization. The donor community should take into consideration the founder CV, the founder expertise in the field of the services the organization provide when it's a new established. And of course, there's a monitoring and evaluation process for these new established NGO. If they are failed in achieving the result, they could not be supported anymore. So they need just a chance to get engaged in this process of public policies. This is the main recommendation, since the time was very short. Yes, thank you. Thank you very much, Shuruk, and thank you to the whole group for these important conclusions. And I'm now passing the floor to the rapporteur from the second group. And the rapporteur is Rana Akal. So Rana, could you please present the points from the second group that discuss the CSOs dialogue with institutional stakeholders and policymakers? Well, I wrote them already and sent them on the chat for everyone. I think like 3 points were raised regarding the dialogue. One is the essential need for an umbrella to have an efficient dialogue with policymakers. And currently, the current umbrella is the Union of CSOs, and that is not active in that regard. There's another point related also to dialogue, missing the gap in the private sector existence, which is essential to be part of the stakeholders. And maybe I missed one point from your point. لا أستاذ إيش كانت النقطة الأولى؟ Yeah, and the third point is we don't have enough studies and research on dialogue and the impact of dialogue between CSOs and policymakers. On the second point, 3 also topics were raised. The participation of women, which was clear in all of the different topics in the training, can be utilized further to cover issues of priority, because these are women who are trained, and we can extend that to cover priority issues like violence against women, which was evident during the COVID-19 pandemic and closure, gender equality in more depth. And the second point is regarding the results. That the training currently conducted is not linked to employability skills, because it doesn't facilitate employability, and it doesn't support that. And it doesn't also tackle issues of priority like climate change, which is, digitization, things like that. So it seems that the training conducted is in a different place, at a different corner, against the needs that we are perceiving as priority for the coming years. That's it. Thank you very much, Rana. And again, thank you to all participants from the second breakout room.
I'm now opening the floor to any additional comments that participants may have. I know that in the second breakout room, Dr. Fares Haider wanted to contribute but did not have time. So please, now we have some minutes left. Okay, so Thank you. Yes, please. I'm Dr. Fares Haider, consultant in JCI, consultant for development for training. I think in this time we need the social dialogue. هذا الوقت في وقت الكورونا صار من الضروري جدا أن يكون هناك حوارات. I think a new methodology about preparing curriculum in our department depend on CBT, competencies based on training. الكفايات، وهذا بشكل رئيسي meeting between the owners and the stakeholders and the trainee or the making policies. So I think now there are very needs to depend on social dialogue. الدولة أدركت مدى أهمية الحوار الاجتماعي بإيجاد مجالس قطاعية خلال هذه الفترة. أوكي شكرا. الدولة عربي الدولة بتعتمد خلال هذه الفترة على المجالس القطاعية. المجالس القطاعية بتقوم بإعداد مناهج ومجموعة من الكفايات التي يحتاج لها سوق العمل بشكل جيد. هذا حاول أن يقلل من حجم الفجوة ما بين مخرجات التعليم وحاجة السوق، وباعتقادي أن المجالس القطاعية راح تكون ضرورية وحاجة مهمة جدا في المرحلة القادمة. مركز تنمية وتطوير المهارات في داخل الأردن تحت مظلة وزارة العمل، أنا باعتقادي فعل موضوع الممارسة والتطوير من الحوار الاجتماعي. نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات خلال الفترة القادمة، لكن أعتقد بأن الممارسات إلى الآن هي ممارسات جيدة، وشكرا لكم. أنا ضروري. Thank you very much, Dr. Fares Haider. I see a raised hand from Dr. Shadi. Please go ahead. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية احنا نشكر جهودكم لهذا اللقاء الطيب اللي هو عم يجمعنا مع المنظمات المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي، ونشكر اهتمامكم بالدول دعم الدول النامية وبخاصة الأردن منها. هلا في عندنا حاب ان انا في اطار عملي انا مدير عام لمركز التعليم للجميع لتنمية وتطوير قدرات الطفل، بالإضافة إلى رئيس جمعية دعم الغزالات الخيرية. هلا من خلال عملنا بفترة الكورونا أو بالبداية خلينا نعلق على مدى تكرار المشاورات على تنمية رأس المال البشري في مجال التعليم والابتكار. النقطة الرئيسية عندنا أنه هو الحوارات لا تأخذ محمل الجد، ودائما توضع عندنا الخطط غير واضحة وإطار زمني غير محدد، وأن السياسات موضوعة مسبقا، وبالعادة لا يسمح أو يؤخذ برأي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكله يقتصر على الحكومات أو العلاقات الشخصية للحكومة، وبتفتقر إلى الدراسات الاختبارية واضحة المعالم والرؤى. هلا بالنسبة للتدريب احنا بحاجة انه الخريجين انه يكون لهم تدريب كثير بعد التخرج من الجامعات، وإعادة النظر في القبولات او معدلات القبولات في الجامعات لبعض التخصصات، بحيث انه احنا يخفف علينا التدريب له. اذا ما في عندنا فند كافي انه نقدر ندرب خريجينا، نحاول انه نراعي انه نختار
معدلات القبولات تكون متاحه لكل قسم محدد، بحيث انه الاي كيو لطلاب الجامعات يكون حسب كل تخصص له. النقطه الثانيه انه عندنا كثير بنركز على موضوع التدريب، وخاصه الان في ظل الظروف الرقميه، انه هلا الاردن صح من الدول العالم الثالث بس هو من الدول المتقدمه بالتكنولوجيا، ولكن نفتقد الى كثير من التعليم الرقمي، وبخاصه انه احنا الان متوجهين للرقمنه. هلا بدنا نحكي كمان عن نقطه ثانيه، انه اللي حتى في المدارس عندنا في مشكله التعليم، انه اخر اصدارات صدرت عندنا تقرير وزاره التربيه والتعليم انه 100,000 طالب لم يتلقوا التعليم اثناء فتره الكورونا، وهذا مؤشر خطير انه في عندنا 100,000 طالب فقدوا حقهم بالتعليم لعده اسباب، منها اللي هو التكنيكال سواء الكمبيوترات او الانترنت، او لعدم قدرتهم انهم يتعاملوا مع التعليم الالكتروني. وبالإضافة أنه الأطفال ذوي الإعاقة ما في عندنا منصات إلكترونية، منصات تفاعلية رقمية، بحيث أنه الأطفال ذوي الإعاقة واللي هم نسبتهم 13% من المجتمع وهي نسبة كبيرة، هذول الأطفال ما تقدم لهم أي شيء بخلال فترة كورونا، لأنه لعدم ضعف بالمنصات التفاعلية الموجودة عندنا. اللي في برضو بنحكي بآخر نقطة أنه إحنا بحاجة دائما للقاءات دورية منظمة للتعاون ومشاركة قصص النجاح وتبادل الخبرات ما بين المنظمات، وشاكرين لكم بهذا الجهود ونأمل أنها تكون مستمرة. وإذا في دعم إن شاء الله بالمستقبل إنه يكون مباشرة مع مؤسسات المجتمع المدني ومن دون تدخل الحكومات، لأنه إحنا بصراحة بدول العالم الثالث وخاصة إحنا الأردن إحنا ما نوثق بحكوماتنا بشكل كبير، لأنها دائما تجير العطاءات والشغل العلاقات الشخصية. وشكرا لكم والله يعطيكم العافية. Thank you very much, Dr. Shadi Abu Roman. Thank you. I'm now inviting maybe one last comment because we really ran out of time. It's very difficult because I see two raised hands. Okay, I'm giving the floor to Dr. Abdullah, because he might have some additional comments on what the rapporteurs have presented. Okay, excuse me. I'm sorry. خلينا نحكي بالعربي. Very, very concise. Just هي بس 30 seconds. اوكي، ما انت ضيعتيهم. هلا الفكره انه النقطه انه انا بدي بس اصحح لغط صار حول انه الهدف كان من الاستبيان هو We don't have interpretation. ابلش سيدي. Yes. اوكي. انا كنت بصدد اني يعني لاحظت انه هنالك ان اصحح لغطا حول قضيه اثيرت فيما يتعلق بقضيه الهدف من الدراسه هي معرفه دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التوظيف. هي ولم تمارس دور التوظيف، ولكن هي صقل المهارات والمعارف والكفايات التي تقود إلى العاطلين أو المتعطلين عن العمل إلى سوق العمل. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية اللي أنا حبيت أحكي عنها في عجالة، بترك المايك للأسلوب، هي I think there is interference between microphones. احكيهم انا اللي حكيتهم بالانجليزي. excuse me، أعيد ستي ولا اللي حكيته بالأول؟ طيب، هي نقطة سريعة، هما نقطتين. النقطة الأولى اللي راح أحكي فيها إنه طيب ماشي، إنه يعني هنالك لغطا حول اللي هو الهدف كان معرفة مدى استجابة منظمات المجتمع المدني ودورها في دعم التوظيف وليس التوظيف، وبالتالي أن تكون البرامج موجهة إلى زيادة معرفة الأفراد، زيادة معارفهم، كفاءاتهم، قدراتهم وتدريبهم حول خلق فرص عمل، سواء كانت من خلال اللي هو مؤسسات المجتمع الخاص اللي هو القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. النقطة الثانية بترك السيدة شروق اللي هي تتفضل تحكي عنها. Sorry, Nazizda, for this case.
technical chaos. I just want to speak about the policies according to the vocational training in Jordan. This is the biggest problem according to the education in Jordan. Many young men and women are going to the academic education, and there is no encouragement or there is no policies according to the vocational training in Jordan. And if we need to really to focus today on this workshop and how to enhance the public policy according to the employment and the vocational employment, we need to take this as a priority. We need a consultation for our national priorities. Today, our national priorities, and in the middle of the unemployment rate. Yesterday, I was training 20 young women and men aging from 15 to 32, and no one working. Can you imagine? No one has a work, and I was training them in participation in the parties, political parties, how we need to engage them in political parties while they don't have a job. They don't have a job. They don't have a salary. They don't have transportation to go to the workshop, and ask them to be effectively engaged in the political work. This to know the public policies. No one has an idea about the public policies. Yesterday it was a real experience. I was about to cry. How training people on political participation while they don't have jobs, and they are from Ajloon governorates. And not today in Jordan, unfortunately, and in the developing countries, the capital is the source of jobs in the developing country. We need to take serious steps towards the development of the governorates, and we need to advocate for such policies, and we need also to advocate for engaging in the vocational training. Today, even the quality of education is moving back, is moving back, not moving forward. So we need those young women and men who have talent, who have skills, for example, in designing, for example, clothes, in designing any food or something, to go to such jobs instead of going to the academic. And now we have too many people who are graduate looking for jobs in offices, and as you know, in our developing country, it's the pressure is on a man, the pressure on the governmental jobs, and no one is seeking for other source of employment. For example, in the governorates or on the traditional, for example. Thank you, Shuruk. I'm sorry, I have to. I'm sorry. Thank you. No, it's a very strong message. Thank you very much, and I think. Because we are running out of time, it could be a kind of final comment and with such a strong message. And I would now like to pass the floor to Margareta for wrapping up this very rich discussions. Over to you, Margareta. When I was discussing with Munir, who is leading on behalf of ETF on responsibilities, let's say, in Jordan as a country liaison now, I was in many ways convinced that in Jordan we would have very interesting discussions. I'm afraid I was wrong. In which sense? We started very interesting discussions. So I feel we just really scratched a little bit of what you have brought these 2-3 hours with us. I want to take few messages, and I also want to pass these messages to which are now very strong with me. If I think about CSO sector, which I start to learn about in your country, to discover it, my feeling is that you are facing very, very similar challenges with the rest of the world of the civil society. And this is nothing unique, which I am going to say. But what I find is unique from what I'm learning today
is this message to us that you know a lot about policy dialogue, that you know a lot about the gaps that exist very much, and that you would like to help to improve these gaps. Also, vis-a-vis civil society sector, but vis-a-vis the policy sector, because that was also very, very strong message. In the final points that Shuruk mentioned, I mean, it's very clear. The employment opportunities are created in the capitals. It's not only about Amman, I can tell you. It's about Belgrade, it's about Tirana, it's about Baku in Azerbaijan. Everybody is everywhere is very similar situation. The challenge when we talk about human capital development is how really CSO sector can help the government, the public institution to cope with this huge challenge. I know that when one migrant from a rural area is coming to a capital, he brings his skills from the rural environment. But what skills he needs in order to survive in the capital city environment is totally different. I do believe that if the civil society sector is capable to bring to the attention to any government that this is where we can help you, I'm sure that you will not be left alone. Thank you very much. I don't want to make big promises. What I can tell you from our internal ETF team, which is working on this topic, is that it's excellent that Jordan is on this train with CSO in human capital development in ETF, let's say. Albania, Serbia, Jordan, Uzbekistan, Tajikistan, Ukraine. We need to continue our discussions. We need to broaden our discussion to have you together with other countries, because as ETF, we are very modest. We take the issues step by step. I will close with this. We do have a lot to learn from experience of civil society sector in Jordan. Please, let's work towards that joint common sharing of experiences. I would like to ask you, when we go out of this room and this week, when you have time, please visit ETF webpage. Please visit Open Space platform, and you will find a blog there on voices of civil society organizations in human capital. Leave us comment, leave us a message, remind us on these discussions. Don't hesitate about that. We promise that we will follow up, and then you and us, we need to make it happen and to continue our dialogue. Thank you again to all of you that are with us today. And I will be really looking forward to meeting you soon in a very interesting discussion, just as we just started now. Thank you. Nadia, over Thank to you. Thank you very much, Margareta. And I have just seen that Munir has posted in the chat the link to Open Space that Margareta mentioned. So this is the open platform of the European Training Foundations for all stakeholders interested in working in education and training, human capital development. So please, you can register to this platform and follow up and contribute to these discussions. And definitely, as Margareta said, we will post information on our joint meeting today on the ETF Open Space. So at this point, we are closing our meeting, and on behalf of the European Training Foundation,
I would like to thank all of you for this rich discussions. So I would like also to thank all the civil society organizations that took part in this survey. A very special thanks to Eman and Farej for being a pillar, such a pillar of this survey in Jordan. Thank you very much. Thanks also to the ETF team, to all the organizers, interpreters. So we are not saying goodbye, but see you. And hopefully we will be able to see in Amman or in Torino soon. And please also let me remind you that you will receive a feedback form from the organizer of this meeting, where you will be asked to express your opinion on this meeting. So thank you again, and goodbye, and stay safe. Thanks. Goodbye.